ala fele abalti nyaka aka la fa moli gitu babili mansala ala fele aya ken bikitu kan mol be gitu ka tol fangol la tol mun ka kana babili mansala tinya pour moli gitu ala fele al kita gitu ma gitu mol alhamdulillah wobe mi ala kerolt gambia be kuma kilim fulale babili manke president oti ati ya fo mole le sings ate manke president ate munet akati na tele pour ka dogo ke molle ate na tele ka dogo le ke molle so wok diamo dron ko be sede andile but jamaa ya hate jamaa ya kong because ima hate fenkama ima kon fenkama na mankala jola yati tumando boto dolba fulam tribalist but ntengalu ne I'm not tribalist but wolo tonyat that's the hard fact jamaa ye banga tole because of jola lo wala na jamfa tije mi alon ke ma sita kan pour kala masakunda burka nteri ma dolon naka nadjata no baki naka tanum baki I remember around 97 or 98 around that time akoto ma ye ban jamme tole fola ba na ye jamme fon jala tele ko na kala tele akala jaka GRTS fanu 98 or around that aka GRTS fala because amala fika jamme janyala sometimes ka tara sida ka fini jola fi mo na jola sike mansati na ni nya bente rek aya ko ngojibe because ke balong but ala kuma kan wal fang amanyinya because that guy is very tribalist a tribalist pattern no but not that jigo wow so because of this man is Jame is a jola so wala tinang aliya hit but ala nene man kitabo gina ko nka diamu jola le wala nka diam manin ko le ala ka diamu hadama dingol le so hence ntol be mi ala be ala kilingol ntol beda and ntol be fata fingol de and ntol be ka nyatilin tilibola ka sali and the same shahadan ko le fo manso do na manke alati aldo kila sallallahu alaihi wasallam wala ala annabiyum wala ala annabiyum wa wokumo dron ay ko be seniandile bot ka fokon tollon banko lansarioti ntol banko ntol le tam bankoti nyim banko kabrin ala ya fene jumala kalamut kabrin nyim banko ala ya fene jumala kalamuta wala na ala nyin duniya fene le wato hani fentija it was a flat empty land no flat land no ite wulute banko taraja do wulute way banko taraja iko no nyim manya nakata nyintel tam nyim banko de nyim manya nakata sija wala ñun no lun tangol de so foyte ite tara way santo wala na alamal la fi juten na yala juten na ya fu ngo bonde ko kono because bi nale ha korosi bake juten na ya ala kala fi semante ya bonde wala kon c'est exemple ota annabiyum jamal ala annabiyum jamal bije ala ka fisimante yata jutol le kono gantu ko tika jutu munna wala kana ka annabiyum moti ite ka jutu munna wala ka ala la kila moti ite ka jutu munna wala kana ka mansaketi ite ka jutu munna wala kana ka kututei ite yakarta munna wala bina ko ka wala kana kututei no woto nyimbe mi ala la kerol de fo nga son nyoma hani bi na le gambe tarikol jibe ise mansakel be fo bodi ka sawn foñi lay na kombosi ya fo mo le kombosi la wala na ala fana man koronto de bawo ale ñunu joyele alkana kombo kon ala fana koy ko mbina mansa fana bondi la foñi kono andum babondi la satem yalan ko modineta explique comment ça kebe bola jel ala nata babili mansa tombonna foñi mansa duniya mansa afrika mansa ala nata wole tombonna ala nata tombonna landin a londi gambia kono jam dol sontama dol te sontama namu duniya be wala nyam wo foñi mansa a ñom mansa tilin ni ngon nene mansa to gambia tari ko kono ando a ñom mansa sifa pour gambia sto ko daga be kole alal de fomba sto ala fa be kole ala bakel kadon ko kabrin ata kuol ko pam ate moneke a man development no commencé foñi de foñi ne la bantaka development no soto kurango ni mano foñi ne la bantaka soto
wota kam ta ko ay dolle ñiña fulo janda bina la molto wolon o fanan is part of wo fanan be cool ko nam yalla ko ni la faka man sa kendolo a very good leader e kala wolje because na commencé fo ni ba fale maje aya commencé ya bo dama ke wonyam ate ya commencé non dolle ya ganda be futala na ya woto babele man sa abaraka ala be jola yi ngani yolal nyim fo ni mansa dol ka kuma di babele mansa duniya mansa ala bulay free wallahi billahi tallahi ala bulay free almanku noama jamais is not tribalist ando atol mun ka fo jamme tribalist ando atol le munafang ka tambi molbeti jamme la mansa kunda kon so bi ni wo mo kiru atol lota bi alko jamme tribalist la wata man taraka fanne nene ban haka aba fanne ne kan woto gambia nga to ngendirole ke fo nga bolose ka fo babili nga to ngendiro ke way hako bo moy tumando bado ala salla duwa mutano way natara wote keri alko hasid ya nin konnante ya nin jahiliya le betar la siso kono ni ku ya doron fo lungo mina ala bakela mun tay ko wallahi alazim ni haje nte jiba kulo nga babili mansa respect babili mansa amanke mansati mi alon ko ino alota gambia doron ne hani babili lota duniya bele yenene sate do samson no idate UN kono babili lota ay wolle nyanto kele ay wolle nyanto kele fo bi wol felendi be UN say nalko ay molla ay human right violation okay but Jammeh was also fighting others people right like molmi alon ko they are voiceless Jammeh la ko lokela right fight iko Jammeh say murderer ay mo ka molle fa but we being our witness the ko Jammeh ay hundreds of thousands new le kanandi in Bissau fal ba fulambe fani alla albe nyala tol hasidol mun ka wewe al nyala albe ya kalam tan right so say natol ka lu ay kalaf la ka mol landi kulam ya non ka mon so do puntol ka bin se believe no what story la mu Jammeh ñi ne ke Jammeh ke fay faro ke Jammeh like inside for that stupid man who be alaka testrole ke pour nga long me be kala nyaadi le wala na babili ka braka bo jay mu ne fo mola ko mole ko ñina election no be kala password te tame be rotate dale andu wo tame le be rotate kambi nga kendol nin kurungol lonne is andu se bono nyoto fana wala nan Sheikh Mushid Muhammad long I don't know fo hajji long I don't know mum be non ka Jammeh ka mum be non ka fo baytula audio mum pile mum be non ka fo Jammeh tatano maka wato mun nay no fo journalist ka interview fo gambe be kala sharia ngolti o amben na constitutional dala abaraka bake ila ko mo beti abatala sahayaton to nyalo jang constitution be non ka tama janne but sharia fanan asifa do fanan be tama kan janne ni aje ngofo iko natara mo cheme fula nata mo tan sabako ebe boyla mo cheme fulo kam woto mune nyanda kake ye to nyata ya diwo mo cheme fulol la because wollo majority di and the minority ni wal cool because of ñun dol la siata good yalo is a form of sharia so nin fana nin dan tambota jamal ko ne koy kana jamal la kayro le tinya kamol buruka kamol fa woto mune nganta keke sere ngol kanjuro monte woto mo minority nyangante ke fale bondi woto ku de ta lal mi alon kay wulitale koy kana boy gambele kan ye wol bondi je wata kamta ko sere ngota mata jela abarka babile mansa alota ako naye mol alota ako ni moy mo fa bala firiya kamma ibete bondi la jela mol wulte ko man beti ha fine but ye mun fa wol fana man value ye wol fana man bo family ko wol do tan santole wala si c'est le wol biti you see
yalong hade madingom mbiga hanye kat mbiga la fika to nyafule but ase kolia nyawo nya nga to nyafo nyoy wallahi ke yate korobola che baraka bake ke yate korobola wallahi bembe ala ngin chuno e hakilo burandi 2016 kabring ECOWAS nata nang desan ikoy kana boy gambele kan jamme kidol babulu jet fighter babulu bomol babulu weapon garawri mballe babulu akay ko ke abi ko korobo alotela ko nte kelela ka kele o manke ke yati wallahi che kelo man betiyam babil ko ate kelela ilo nga du wodo fulafta nga na fintina nyana akate kelela dunia be lota anin jahilol nafigol na nebosol senegalese wulbe na tana ni la sarra kumbal ike kana babil man sari tinya kana gambe tinya babil ya jibe ay gambe jibe ako no na tarante damma dammalo ha kay nga mundo ko sanjim wonni fula nte sona ya tinya lon killing nte bita nga gambia tu kayro e sabati Allahu akbar my friend gambe nol na kita hakili mai natara hasidia natara kungo mon suki wo state meno dron nyanta kal balo shekle Allahu akbar babini mansa baraka okay bedu na nyin ka do fanan kono ni aje babili mansa ka nyimbe stop because of our lone ko people are Gambian all selfish but they are very brutal because e kodita jamal leke pour que babili mansa kunda amma boy enin tubabol diamta pour kana ka babili mansa kunda boy ye ku jamal ke fere jamal le cité pour kana babili mansa kunda boy but the man is very intelligent babili kun is even faster than the computer the man think faster than a computer akumole katama akono so sai inatale iko biti nyaro kala ha so akai ko sai momo nyinke menyele kala because of how many coup d'etat will survive but none of them lotale ka foka ha nyin coup d'etat tenin no always kamunge ka fole ko atede to ngin diroke but akam to ko so ila foka fole ko babili la nyin 22 years of ruling be ay momo victimize woto wolle babili le wolbe tonye what type of system is that wannan ka fa la nyin system is corrupt nyi judiciary system wonyin is corrupt because hani bibi munge na funita kol be kono ise moja ay sunyaro ay fengo sika andi nyaaya jela andu do fana ya jela hani mo tanyol yaje wala mo sabanyol yaje hent wo funyar fengo nyata tala ama bodulato e kay ko telata ko hani temata ninyin ko ata telata temata andu ya ronne ko atelata so but system dole bi jam yalon ka ba fola ha to nyalon ni hanna tara jojo ni ba fola no say to nyalon because altol man fenja alma evidence alma nyin keso proof no andu while salon ne ko ni mun fama ke to nyati but yes still now the same system will defend that criminal and then you call it justice, right? You call wall sila tiri ningot. You know people are funny, man. See again the whole system will die doing so mulka la wol hani say mo fa isa mafa ha evidence only nobody can able to profit but ya Allah will profit one day inshallah rabbi so ibaje lako so jamela ngin 22 years of ruling be e ko no jamene ne man ku kendo ani momo tra fengos rek jammele otonye momo sisa ni moy problème sto mu yango hani jamme fango ma gambe ay banko bla fo yes jammele la fakam fa so mo jelle jamme to tinya pour tole asylum musto mo jelle jamme to tinya pour kambe no sto mo jelle gambe jamme to tinya pour ke wudeti mo jelle gambe to tinya pour ke lesbian de mo jelle gambe jamme tonye pour ka foko ha aninte ni ne actual sifala sto wo be mun ke dunia nafule bole jinika but the man sila alala e memira ko da shall come a day alabe nyinin kala alabe konti bole but itol ko no nga dunia le jam wamba tinya because of money that we hate the guy they hate the guy that's all that's the bottom line but it's after the guy is not delivering and then you know be muka see this TRRC and all those institution atelo be atelo jamal bija atelo karande but the same people will not take ko tinya hey don't buy the hand that feeds you my friend
I'm telling you bulo mu yebalo ni oki masibo drono bi mbe wo masibo le kono bi nyaati lon Gambia ala fonye bi institution jumale betama kanja killing one institution mo betama kan a be corruption ñim fango manke corruption te this is called looting because bi Gambia mbe wala kono mbe suñar looting be kere ye dong ye ta ye Gambia da fu yena fulo basic ya sambe te da mani la family doreba like mumbe nun ka ke PPP la jamano la you know in those days was if like ke ni fama ya soto you are good to go ni ba ma ya soto you are good to go ni la molbe do ko la man sakunda do you are okay but na tare la mol man tare do ko la man sakunda do you are in trouble. But how many talent le westa mo jël mu yalla ko londol bere la scientist jël le westa docteur jël le westa teacher jël le westa intellectual jël le westa but wo be nyim jawara la man sakunda mo fale no ya nata na wo be double up ko be nata fine ñun dol fona nata ya burka ko teke so sign jamme ni ñunu juma le fesiata because ngal ne ko tubabol la sangi sangi cheme nani siyo jang e man ko ki jang jawara sangi tan sabo wol fana may man ma kada bake jamme nata sanji mo nin fo o ya kata so ñunu fana nata sangi nani man kada na man ke munti kurtu fayo ko baytu la ka funya kurtu fayo anin nos that's all ha Sénégal be bor la Dakaru njaay waaw ceeb njaay waaw benn kin njaay everything njaay right al ngata doro way day shall comedy atol bebi bal be do ngal konti bal fana nga jibe fadi atale atol kanyi nafulo mbe sika ata banna no do mala killing fulan jango so ma tele bina kala la jahannaba suwadi so fa jarta ba no aman jarala so nan aljama bi nyaale ku ke nial muta yal soro nga jal tare yen de bolele no yen bolele ha ye wala na yen soro ye bolele mu neke iban fenke ye bole ande kabri ye bole and then obviously ye sunyarol ko wala na yen soro because ni ye bole nato ye keski jaje ko definitely nyimba fenke la file mu ye bole ba fala hey hakilo to de nyimba fenke but yen bolele next minute ye soro ye mu neke bini na sa yen bole ko jiba kulore na te bolele baba jiba kulo tende ni baba wala jiba kulo mun nga baba fem manke ko mun ke ite mun mun so these are things me alon ko ay ka mol ne wala you know and then babili mashallah I remember adane speak doji ya jinin ka ku jamal la about Africa yin tulol la fem ka ne ni mineral so yin ku ma essence so ten ay mun di tek ay kumo fo jemu yalon ko diata nya bake. You see, African on fang dol fango lom fango jawot because they are very good leaders. So they are very intelligent. Knowledge of budget, wisdom is there also there. Dol Africa, nko wole muta mo fure walti. Ibajela ko woman sa sifal nke campaign seriously nin tubabol la ka kona nge kelendi way tubabol la famunde masoto na bulu so e kamune ke e kana domi haram dol leta asi hako boyni e kana opposition dol leta mi yalon ko world they will buy their agenda ye fengo fenfo those people they will go with it ye na ye kodi jamaadi le afo ko sa mbe sponsor e campaign okay against this man. So ni winter nyine be kala interest to nyine be kala ya ko be black and white everything ya be sign. So iba jela ko those people wolle kana ko te kallo ka fo kan be na man secondol kelela again. So ni ye kele tubabo le na yele na figi ya be play next minute ye tol na ye tol install je next minute mo ne kana ke e kana wo sate la kono fengol leta e ka di tubabo la so sate dingol mi yanon ko wolle ka te fay wol fango be kan ye muna fang wala bi wala be kedin Gambia adama baro la ñing coalition government no ñin non tu babole ñine kilo wala ne babili mansa ye carte be sunya pour babili mansa je pour ñim batara ya mansa kunasto be ya bay be manipulate la anyhow to la fala ñam bi ala jibi be manipulate kan ñam exactly kan ñing carte si fala play look na banteng na mineral fenko mon bije amma na kanya funga ba samba ka andu ngalo ne natara nung essence ogin fana jele tendu fana masi boketa very clueless bunch of fool and idiots here all gather together and then you call Masakunda, they call it a government.
So how do you expect a bunch of fool and idiots gather together and then you call it a government? It's just like, Alibaba and the 40 thieves. Yes, Barala Mansakunda, exactly, just like Alibaba and the 40 thieves. I know the brother, Ila Kelon Kasim Tino, Batambiru, because he's fucking greedy, right? Boy, nyembe mu cool to me along, you never exist. But the Bajala ko tubabol for a ferry sea for Dolphin and be bull. So the Bajala ko new be fenker again, pam ye million or fenke. So the Bajay near million or dealer, so ila program only, it all agenda, ila famun na pur atole mu adopt. Wala ila faka mu install je. Most of the time ke e kara nyin ke du ke wude ya fa ha ya long human right man tara jang ye most stupid in dan tombong ankono mun ke command intellectual mun ka from it all for they are human right activists and all those stuffs it cannot wo more than tango le tombon they just pump few millions ya fa yo sato lebelo la hada medingol nyantola and remember it all fun they have violated so many people's rights in other countries. Even in America, if a black soul and nyanto tinya ganjele. So this fucking human rights activists look at them. You go to Middle East, the same thing. You go to Asia, the same thing. You go different, you come to Africa, the same thing. Our rights have been violated by this stupid human rights violation. Human rights violation. You will be more right violation. Because being in a more you impose something in us, then which means you are also violating our right. Biya jibe nyin god jigen ya muna na adama barona la masa kunda ma fe fono je do you know why? Because already ya domole ye cici man kodo domo ye ke wude ya kodo domole sai baje la ko sai tol fana ma hani baje ka nyin kuwol fenke baake e man hani ka nyin kuwo fenke baake because already nin tubabol agreement mum be tema damma ngo yolon ne ñolon kunda konto ñinin kati exactly ñine be kere ita mo ngala no ko ye muddu galante ñokon so bi ni tol ka fin nanga fo mole ya lon tol gambe no ada nin ciosan ala karay alla ada nin ciosano ni tol ada nin ciosano be wala balni ga natural ko john ala ada nin ciosano mun ke america bina wol nata gambia o fana se dia ani keta gor jigeno no ni mole muta billahi be kala jigen gor let be ku kele la panji cheki nanga jamen say Senoko Barman. I'm telling you. Because this is rudeness. But Nimbebe caring. Aha, Alhamdulillah, Dol Kafu, hey, Jamini ne fole. Dol Jamini ne fole. Hani Jawol Fang Dokman, I don't know for the Wayagel. But Ibajelo, Momianko, they are very heartless. All canal, I don't know about anything. And one, Allah President Beninja, I Nimbe, I thank him Belale. Nataga Mola min Turela audio from my moon phone in those days. I attend to Ayajay, Alhamdulillah. Bo ñim benn kultem yalan ko alay ñim tandim tollele ko mansa de ni nga diyal alcool ba yankankata ko ba bon la jara nala nemo ngana mansa dia mum ba halakila bi lonnal bi gamna dingol bi mo kendo ala jibe adama barola masa kuna ni jammela masa kuna jumala tol halaki katambi ko bet woto alsa fuka alsa lonko arabika diam 15 ni alay fengo fen fo dalilo le bije ni haji alay ko al yahudo ni nasara ali ke kula ital bulala until unless itol be mun kono fa to le tara wol kono isaji ko sena ya is al ni be ko ku fili ngode but na tara wo man soto kay always ni nakake problem not bi be nyingi halo la kono so al yahudo ni nasara because ni ngambe jata wana mulino dila because itol la fomu na gambe no fo wodo wala ne yin setani system monati ka fomu democracy system o miyan ko is very dangerous system o miyan ko mol ma understand system o miyan ko mol ka fole ha democracy ha fara tambulo kulubaliya be siyari setati ka dinni ko man alpha bonya adal ko wollon freedom mo freedom sifa freedom sifa la word you don't respect your parents foyte amere isinin soma dingo be respect la wala nan ka fole billahi wallahi talla adama baro allah ji masakunda albe fala nal meki ko yomal khiyamati dialal fi because of ale fenne fi mi yalon ka pour ajulo kunta de isila de because bi nal ko mole taray fanta fara tambulo bulo fengo fendi ata moy semo iso fo ha respect démocratie taninte na tara bi nyinke wude ya ala ya ke ntol nata fa tuma do ba ntol ba defend la we'll defend ourselves we'll try and defend our offspring so bidu nintol botaji mum bina ntol no est ce que wol sa ko affaire no ita pour ya avoda be kole yala bakele woto akamta ko woturoji woke wude tu wo lu la molla baro
o be julubo nyimbina tolle kan hanal ba alla kaburo ko ne sa rimba papa je malaikol sa rimba papa kende ke because mu ne kata ale fenne film yanon ka mo betiya. But B, look at Gambia. Al Gambia jibe. Gambia kam to ko rami ko Alpha TJ. Momo nyo bunya. Momo belola be kulubali yafula. Bala firiya be kering. Korra Alpha le. Why kabring before 2016 nga korda tibo nga korda tiol sude mu yalon ko hanni noise fingere na findita na la murba na la kur ano na la tasaba alota jiate sa ko fellow Gambians. Allahu akbar. Mulbe ka tenkun tek. Na ko state of emergency ko taxi bi ka sudo. Muneketa because mansa ya maru folom mansa ya mi kanwalti mansa ya manke sote satu ba mi moti mansa ba manke sise janoti mansa ba manke kunkele nyinoti mansa ba manke demoro ni sinoti hani mansa ya mi mon han ni mol belare etete lele ite mo betama e be la mol satisfy la nya but adama baro be ke mi la worde adama baro ka be ke mol sinoti wala nan ka fu gayle next election natara mbitaje Gambia nale mansa kono ba ko nal ka be mansa kono ba le tambindi la Gambia kote ke ma si bol ale nyin kono ba tiyo jel sino dron anin kun kalan son alo nyin mo kono ba jama bi je ka lesi bakel so na mansa kono ba Gambia al kana nyin de nal be mansa ngin mi anan ko active tole mansa mi anan ko acal tole wa nyin mansa lesi ngol boy ntol ma nit Gambia kono jam kote bawo nga adama baro jele 40 karantal de adama baron karantal ko wala bakel to wolong rek iko tulu bondiroɓe ka ñaatay aka ñaayelle so gambe no atol muy ya voti tolye ato alla mangon de atol ya me ko nyim buso bi nan tolle mala bot biso fere de aka mininal ka di al dam mango fere be wala al dam mango fere al farata al dam mango fere be al be nyola wulula 5 na fo mol kon wana ala duka koronta la jondi ngo kam wana ala always ni ba dan la adandi kayrola tumando bato sela koro dani ame wala la kairoti wato wala la koroti ila koro sometimes ila kairo sometimes kamera wala ila koroti no wato alhamdulillah wala kake ila kairoti wato duniya betenne wala na mansa niya soto akendema al aladani ha site ganna metale ha asite ganna metale ha wata site ganna metale fama tar doko abe dili fakanne anim yalon ko wona ta sayne amma meje way man doko ke dima le fesiyat wodo alal kuŋo tamande al kana song tubabo la nen al kana song alla ñi mo confusion mun ke fa gumande master degree al kana so insa fani la ñi evil intentional yal nene al kana so batambe do la ñi fani ya fo yal sambanyola now al kana so adama baro la man sakunda yal misle because ngal ne be daminte e be fenata be kan duma 2021 adama bar hanni e ba wobe kelal karre be faylal ni wonte ifana se boleta yeta allah ifaya makisa. That's it. That's the bottom line. Man kama kunda je kay bul wori be je kala checkpoint dol be ni solle bula ila korral ko life ila man sono ko be ni solle tela je hanni jambe ko mole sabar mba fala hey jamme awla ko ma siten yen tol bula tol le be no jam wato muna be kolare te be janal tol le be jam be ni sol bula la je la ngaji be fadiatal moto wala nam mo ni be ku kala ku ken dot ni bu ñi mala rek alhamdulillah sini so manena ta jaka sonyal wala nag mo nibe man sel example ota b because kabrin jawara bota nang exile natana jamme ya bunyala de ay everything dia but b atol ko alta jamme bunyala alko jamme la korrata bunyala fo mol tata je fo ma si ama cds drama tata je you know hani sirango fa ma sotono wala ba ngay tata ka sirango le ñini tawno kono kanati price daga sol wele mum bije o bagasol adunta momo kono ba fintindi la jamme tadi jede jamme o bagasol say han natara ka ba aka fata mba fala jamme so bagasol la bante nga kono asedia nka asedia hani bendang alba fintindi la hani bendang alba fintindi la because atol you people are heartless alma respect soto kata towards babili mansa andu bi albe ni moto num be kono albe ni comfortable environment num be kono ni sila ni mal be mo borondika abe alata ko la jamelo bodo mo kilo nyal ko alcohol alkana wala tinya nali o nal ka ba tinya ala ba tinya la because already ala yo mansa dale aya tunkanne kay ko takaba e duwa Allahu akbar comme nake bay mo fo adua takaba fintita nan e kira la rawlo yela dunta Allahu akbar atol ko ala kana wole expose
ala battle exposed ala jibe the more albatinya kan the more people love him wallahi tanga mol jela mu yalan ko wol ni ko jamme fan wol kam fa ka du wol kono but bi wolle jamme kanu ka taminte fonte nga mo jamal lo wallahi billahi yu tono siyatale alhamdulillah nyimbe mi ala la kerolti wala na naman tanu ata benn fana ala tabiti a batale jamme alkana joj de fogde nko ala tabiti atale ni ajo ko ala tabiti atale tan dum ta lon na mumbe tamaka bi nga lon na jumalon jumaki bi nga yellow jele from green to yellow from green to grey from green to whatsoever but real APRC supporter bimbo nga wolle so real green bi wollong mo mi yalan ko wolma wori ha ila pati so ko la nyanya itol ka bondi la poso ko ne ake pati ñun non molti mi yalan ko they are ready for it mol mi yalan ko la fa pati ngena mol mi yalan ko babili la fa babili ma sele ngani ko because of APRC ko tonya bi ka hasidia moko emi APRC ko ja hasidia da ko si baga akiskis fenne baatu wallahi wala nan mbal mume konton nambal jalla cheikh professeur docteur ali yahya igi jamme bapili mansa ala bulay free mashallah fana be woto fana ndira cheikh professeur docteur alhaji yahya igi jamme babili mansa ala bula ay free nan ma bulay free kasaro doron non al se taki ale busul ale halaki al man kuno nyin mansala he's still a president. Leaders are not made, they are naturally born. Babili is naturally born. He's born to be a leader. A leader munta ya make up na Senegal ya na ay 200 odi kam kurangola. Wentem bako go. Chori mama. Okay, mbeda na le jang family. Ay so hako ba nga dia mo man dia se ko nga dia mo nga kambi bodala. Ay salon ko ada mo dik na solo rek. Why that's not that woman kana intentional di. Alhamdulillah ni fengo fembe tadiga sala wata atu abota mari subhanahu wa ta'ala alayhi mba fulale assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين APRC kolu mbari ngambian kol mo kendolu fano ketajan tol nyimma wul takara kono be aldala min be suto kono fo fano ke al nyimma si wuli kara kono sumanda kondolam bin nya donc person kendo ya ejidam babli mansa be sidi gine kotrali an la muso an la dungol an delegation me an taraja de kene be kondonna kana bla gambe be nya donc kondonna pa wakaton bon jata rambo jata yak bakoli amulu nya signolu dudu ja kata bulankotuma bakso anna extifolu kansilolu chamanolu dipitolu amusukunda kekunda kata bulankotuma alhaji baje ko dukari pamadu soso mbadi APRC kolu aldukare alingawli ngina ari katol nyine dukare alingawli alingina ari katol ni ni ngesoro ngelandi ni ko wi boraskat la molewli alingata na boraskat bondi adu mbadi APRC kolu gabia mo kendolu ni ID card akumatale nikala bodas card ni be ni ngal ID card la dukare ali ngawli kata ko na fo kato Africa bangol kana bula Europe UK America alna bano le Mamadou Badja ando ka somo dan ko todi assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamu alaikum kombo satu yud forum nata ko take kala kacandi kula miyaran ko ka ngunu aka ngunu duma tulol ya moy o kibarol soto parambe APRC kol dan na men dro wala nyinte beseke hakil tulate MPP movement start MPP ninko MPP worom baro yud barola patita mello National People's Party be min fala APRC koli yani APRC dingolu kabiri anyatan kolu fa dumran kolu MPP movement start we need to be very careful alnyanda hakilo tula baki ndonding MPP ku ko nyoya nte kungla jero de ngaje ko anyata kala kulu mera anyata ko yalla banyina soni yalla de
because kuku belaren tul kam bi MPP le nyaton ko MPP as a party move barala nyaton ko mimbe marling o parti la mimbe o parti nyato bi ko le be APRC kam bi wala la APRC kam MPP ben to la nyaton ko lu nenkan na alfanyin mi muna parti nyaton ko te nendiro mimbe keri ngala karola MPP la nyaton ko le accommodate wala ko jiya wala ko fasa wala ko support kan badin APRC ko la aliya karamta ko media campaign mi bekere nin ko media wala kibar bumolde kabirin social media fo other media TV o radio ni ko media long kibar bundal don wala abe fudu abe ko ba wol be campaign mi be la amira ngaka be ngaka karamta nyo fere ko ibe APRC ti jala nyamin iba kaja fele nyame ba nondila pour gambino le fala dunia e fala sutatile sanji saba anin feng bi bedun kan sanji saba mbi musafuno karworo ben tolle kaja fikan ibn tolle nondi kan daje yalon karo bingo miya tupin kanne jin kabara prononcer no prononcer sinan ala ma ko rolo ben fedro miya na masinan no bari han kan samay ba kanne woto mo min bo nyaato min bo pati nyaato denga mbran tol ne wo ku ke nyaa nyanta ko lotol be APRC kol dan nan kan ngunu moy ko ka MPP kol kan na nyaaton kol midle killing den ko nyaaton ko mafo interim party leader de maawo fo ni momo be audio ni fana lamboy lay sa lamboy hakilola mafo interim party leader paren ka moy ko e kam na party nyaaton kol killing executive fo killing midle kullo kolo pour yin kama ke kacande ba jubelan tol ni tol be coalition o ke no la nyaadi le ngo APRC nabe nyanta coalition o kala ntela jo amiro to nga ba nyanta kala parti do bara manyana kala MPP be man na pour yin kamala ka APRC fon yenu ngai balu nu fon munta alale ma ko APRC kata parti de la resistance mi alon ko ala fongola makorolo jongola nonted ala fongola makorolo ko sun kanyim fo metaf kanyim fo mole ko e kila bulo mi wulendi APRC kama kabreji coalition masakunda nata ning akata parti la min keta APRC wote survived na kata parti la Gambia abanke APRC wallahi abe fala daki e kambe nyame wulendi nkali ya kalamta ko parti nyaton kol sotore mankon ka milko APRC will die from a natural death namiral be o moyle ko nyinti APRC be fala fayene fanya mimbe jawyala ni yaji o fo ngamira hakilma be yaje bi milbe tamaka yaje ko amam possible pour wol ko le wuli commission of jane commission wuli ata faye bang APRC man fa o kola TRRC fana na because aje ko yenta APRC ketun lanum TRRC na kanate teras bare yaje o beke nyawnya ama wok bare ilafta fala nyami wala to lafta yaje mi ke o manke oto nataje ko oto saying al nga fere bulu do wulindi ko ke pour nga dungi kono ngera kilen ko nene pour yin kamara sak mba kala nyam pour nga APRC soto woto be molu dan la mi alon ke kamil mit ma fu fana ye be mit bara ye min mit nakuma ka woni nafutade wol yallo ne wol balon nako MPP ko le jumal le mit bari sa tara fo afutado tebeto safono amanke sécurité mbe jama ba moy kana nimmi ma moy be lumbe sotle ba moy la audio tol wala ba moy la kibaral tol ko be na molu mit kanne pour nyin kabla ba jala nyame pour nga collection soto oto badi APRC nkulu ala nga ka hakiltula bati coalition on na be kala fana based on mutual interest bon to ngalan ko do la condition MPP te sonna wala oto alin kana song MPP entol nene manin kol ko nyoketu nyaka be kala bang MPP be tol keto kanede andi lefta kam min nati it won't work ning artandol ko APRC nyaton kol fana ko be sonna wala
problem o abole natla be divisional natla party kono because nte kongo mamudo fo ning wata declare to ko APRC ni MPP bita coalition la mamudo fo nte kongo with my family and in my close nte kamile sabano ke duni APRC we will all go out tol be resign we will all resign from APRC pour ka fo ka kalam tandi pour ko mulu kalam tandi ya long ko APRC mu patelti miyala ko mo jama le sacrifice ta pour ka je ko nyim pati nyin ay tama ay balu fu bi laftala nyamen atarota tar lor nga simfulo kan oto koku mise mollo effort ni fana tinya du kare be dandiro lan se hakilo to baka nin decision betala decision betala pati la koto ntenga mi rafana be kumala de national consultative committee londi miala be tamala APRC banko be kan kanyinin karo kaje ko fo be lafila APRC ni parti ya selek amol be lafila pro ni ta coalition la wala te lafila yo ngambela ni go ketabe abe kumala baka am makoro kala bare akara ke nyinti doron ko kasi centre damar doron ka decide ko ha nga song gata coalition la ning MPP doron songo ke wala parti do ning aketa nyama asekeno abe ko da ko natla de nde MPP nte ko personal ko ngafa nyambe ni ko APRC ni MPP ta coalition la de ko ngam out because ite nte kam nyaton ko mi support ite tula banen na iba fanen na iba kajafila soto fe be busi pati la soto fe be busi kaje ko pati e fa ita foyaje ikorta wala le ikorta le lay ko saye na murna ko ka khabul dota tukante nene kan nene kaje ko ni e badiya ni be badiya no la nyaade le lungol be mbutele lungol be tamo busala lungol be boko le wajuro lan kam pour kan nondi ay nyin kaba jamaa jutunna bango dunya jutunna je yo be ke ikor ilafta minne ma sotono ena je ko bati murna ko take pour ni ininte badiya mu badiya sifa mo be nyanta kala miral lalti be nyanta kala hakil tu lalti MPP nga hakilo tuta deti politics le be bulde andum APRC ko don tengal noko tumado MPP ten nene no lade because simply because we are in government before and we have more experience than them nenata marlol karola libato me bije bi ndolengi sabaje oto ngana song e ku nati miyalan ko bentulu nene no la nyaton kol min ka decide ntol mu ko malan kol de bare nyaton kol min ka decide mbal danna se ka hakil to lati MPP alsa hakil to APRC ntede mbafra ko manjaw soto jum banko kam min tambita MPP la APRC na jaw soto MPP is number 1 and jumala nyaton kawlo adama barote ko min bebe la APRC kam bi muma sabu na mak adama barote nyin kamala ni ajun ko adama baro because min be kering APRC la fanala fenti yamma millon abele karamta annun abe sonding ala dia jabe kekan annun APRC be dun kan toro kono he likes it and Musa Fana he supported it so niwo ena niwo nar murnan ko wala mulu aka muluki duma pour nyin kamana kan tol nene o kaje ko kan hakilo sunya pour nyin kamana na la nyokan nin do ko don son tala ndeko de ndeta sonal I am out nin aketa wata lungolung a declare ko APRC will go in for a coalition with MPP. I'm out. Completely out. Because ngalan control be batata APRC to nyala mole bi mi batata ntati nin kodi mo itole la kono spendol dolti bata bi yola tantolti bare parti kano len to si APRC parti kano ani babil musal kano adin alakata ku kendo orente to dolsi APRC kunun ndol mantra politiko kono mika mamanje mika na bututu kije mbokataje bara bi ni ajen tata dunta politiko kono to nyani mfone yanga je wole siso wole siso nakini nyola wala wole sisi benke fone ya to nya chika atata sura nyamo kono tol bulta ko kaje ko fonga to nyama ko ka bonna nyamo kono ka londe kenoto woto momo koy bo effort jim fana tinyala sembo tembulde to nyaadi ata sembo tentol bulu pour ko stop
bar nga ñim fana no ñin ka le telefona kam min keno ka jija min ka mama min ka mol ka fonni ñoma kam mol ka candi kam mol hakkilma kam budum mol kan fanal be sabala ko mala ngo fiñi ko ñim baje de nga lande bara be dandiro kala de mole sacrifice bayal jamala ke andon tol min be ko manga ko maka jamal fo mole du mala de ko maka mi yalon ka se moltino parti ko no to ko maka lo alkane faniyandi mo nim decision mekal min be parti ko no dukare alkana ko makon faniyandi MPP nalni MPP yal brodu ñobul min be arrière la ko ma APRC la karo wala be siala billahi wallahi taala de tundo min de fanna min do min be sabala ko mo lo be siala din kebelom sa fono ko sa haymano ko ha fo be bita ko mal definitely ha fo bita ko mal to ko se patila ko le sendi ko ma asa tala mbal danda du kare mil mo decision maker te ma fo ko wala ke tabaraka ngunu bakale kumode ate fo mandiya mba senen da ko rek ma fo wala keta bare ngunu ka ke ko kana molu kilin nal medle na executive fo kilin nal medle buto min kile mo wala long bare from a strong source soto ko ka dum na executive fo kanne fo sombe je fo sonti je buto mo long bare nin alnibe mi min kacala do kare ala APRC la party la interest tambindi ni sonto kan alhamdulillah ni man so wala ita definitely APRC we've come a long way ngakola ko jamal takide from interim party leader fon kana dumala be ngakola ko jamal takide oto anno ko la jomal la sabu mo kilon milkana be milko ina ta badiya silol e banda badiya la de interest ina ta wala kan e kamone jube e bata kel ferel la la nyaade pour ka baro tambinde anno ni baro tambita bina halako me la lan to kan wala bina siala be ngajele MPP baro man sakunda man tar banko samba kan nyanyama molu laftala nyamen because monum dolla socio economic development abebe loren na man tar takan infrastructural development amantara takan fo telefon la bungol de fo la kordal ni fo do le kata na education sector ngajela be nyami health be nyami ngajele ninto ko ningule na la nyokan pour ko man sakunda sementu ya pra banko murundi koma abekala masio ba abekala disaster definitely abekala disaster do ko ko so sabo alin se hakil tulati be se hakil tula from the phone to the last person alin hakilo to MPP to parti na ning atra nte kungo ninte dam malam mirolom fem dabe nun coalition ko nte kungo ni wotata coalition la ninte dam malam mirolo if somebody would ask for my advice nte I will not go in for a coalition with anybody. Me along I joined a coalition kono. Wala the party partake in the last 2016 coalition campaign kono. Wala coalition team kono. Momo da bukata jedron nte kungo nte nakarte di la wala. Wala nta de because munum mo say denta masakunda min samana ya londi. Wala fele man banko samano. Ninde tata o mo kilimuna nin kilim boto ko wala be tata lo faye mo se den tala wata ma samano ni kilim na tata lo faye wol ba banko samano la nyaade ni ko ba banko samano no wata jakalo so warade amira to ni ngom to nyaade da fikati je ban muna na kabrija bebe den ngale ma samano je kilim na fu tata lo fa wala be tata lo faye kana fu mole ko ndene ya fa ndende banko samano la mo se ma yirkunto min cikano je o mo so janya ni ko ka fu mole ko nin tata den dekili mbaci kala de o mare la ko nyanta jubelal wala nan te ko ni ata mo sen advice ta wala mo sen la advice nyinin ka mo dabe coalition ko APRC na manyen tala manyen tala coalition la abe wulta ni ka pour ka APRC kele mi e kele faaye bonni semboto ite no be tira no la nyaade ko take o jakalo bo warra bak barbutu ganna joya mirol ka askeno do fana mira do soro minni o manka kilenti barende de APRC nim parti tata coalition la ning ata dabe coalition tabla 2016 coalition ko no de serif bojante de carte fa la parti walla mbe resign APRC definitely mbe resign because nyawo niwe na mbulodu nyobulo nimboto jana sembo so bina min lalan kan wala be jaw yala nyoketu nyaka la be kering alan kana song andene be kalabang nyoketu nyaka andene be kalabang woto alan sakilo tu bak gatum naaje ngofo
dingo min fa to mo sebututi muna mo nyanta o dingo nyinin kala funkulo la bang dingo min fa to mo sebututi mo nyanta o dingo nyinin kala funkulo la bang alinga hakiloto badin APRC kolo APRC fasala la kanontelo mbe dandiro kala bak sa hakiloto MPP be movement nati kan move lo mi an ko c'est dangerous move and we need to be very careful ken bato ñoo ferelum alum alnene kana song nene kana song wo yen fere busa yen tulo busa yen lipay ko beke je ina murun ko ngam bulo du ñobul to ngetol fa sa president ya kadon to ngalan ko MPP te sonna ko ni atan ni bita coalitional pour to leadership ta ito sonna wala sa muran tol betol ala to leadership ta tol ni e continue baro e mingo min di promisor mo ne kana lala ntebe APRC di be advisor mo ne kana la wala baro ni mo la commence e min fo nyoy la hido min ta nyoy wala hido ne man timma je awre jam fa non dam ko san ni wolle be non kuklin e da mala nyo jam fa damen ntol min ni man tra kuklin don ni na bulo du nyobul nga expect ko baro be natol ntol na la hido la city baro bo honolale how a jata ka ñoñinin kade baɗinol gam APRC kol fon saño hakkilo bulandi de to ñalam atol min kala lamoy atol la hakkilo wartantete nte kan hakkilo do hakkilindingo do man ndingona sappo feenaɗi walla mirandingo min bulun kole natale bare baro nen ndiyamo anen mele kuyata anen wolle ndiyata katambe APRC la ani wole ɗa hiɗo min sitamo honoɗa min ntol mum jikile ɓe ntol bu walla mo garantile ɓe jeeyi min sa tandino ko ntol nani nayi lahiɗi wala heddi siti baro bo honoɗal oto alin kana so ñonenela alin kana so ñenonela na son tala bi ni nga se musuto sama tambita abe min la lantol APRC kan wala be jawyala ami la pati ko dol kan oto ñokati ñakane mal labang oto badi ngol ngal konton ngal tento ngal jayi ko mo mandiya ni nga fen fo mi motora don alsa ko bondi nga assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh barka abadi malo sir po jala baraka